ఇక లక్షణాలు లేని కేసులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు CCMB శాస్త్రవేత్తలు. ఆ కేసుల నుంచి కూడా వైరస్ వ్యాప్తి భారీగానే ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇప్పటికే 3000కు పైగా శాంపిల్స్ పరీక్షించామని 70% పైగా లక్షణాలు లేని కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయన్నారు. టెస్టింగ్ కిట్ల వాలిడేషన్ కూడా జరుగుతోందని అంటున్న CCMB డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ మిశ్రాతో మా ప్రతినిధి సచిన్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఇన్నాళ్ళు కొన్ని లక్షణాలతో కరోనాని లేదా కరోనా పాజిటివ్ కేసెస్ని గుర్తించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశం ఏంటంటే ఎటువంటి లక్షణాలు బయటపడకుండా కరోనా పాజిటివ్ కేసెస్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి, అది కూడా ఎక్కువ శాతంలో. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, దీనిని అంచే వీళ్ళ నుంచి కరోనా వ్యాపించే అవకాశం ఏ మేరకు ఉంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు ఉన్నారు CCMB డైరెక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా గారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, recently we are found that we are knowing that more asymptomatic cases are coming in COVID-19 positive cases. What kind of research is going on about this, sir? So this is a very interesting observation. We knew from the beginning, from the China, from Europe, that 20%, 30% cases are asymptomatic. Looks like in India this number is much more, maybe double of that. So there are multiple possibilities of that, which is that maybe we are genetically different and that's why we are able to fight this virus better, or maybe we have had this kind of virus infection or some parasite infection before, so our immune system is little bit trained, so we are able to do it better. These two possibilities are there, they need to be verified. Another possibility is that maybe the virus is now mutated in some ways, that it's more asymptomatic, and then but there's no evidence for that. So that probably is not the case, because lots of sequences have been analyzed and doesn't look like. So for previous two questions, we have to go and analyze the human genome sequence. So that is one thing which needs to be done. So take the patients who are asymptomatic and the patient who have symptoms, both were positive, and see if their genomic structure, if there are mutations which are correlating with the one property, one response versus the other. So those are long-term projects. They take several months to understand and to analyze. So we are interested in addressing that question to figure out why it is happening this way. With these asymptomatic cases, there could be any chance of spreading the virus from these people? Oh yes, that is the big problem. That's why we should test a lot. Because you may be asymptomatic, but you will be spreading the virus, because even the people who are asymptomatic for first, let's say 10 days or 8 days, you have the virus, but you will not be showing. After that, you will start showing symptoms. But you will be spreading the virus all through. So that is why you will not be able to stop the spread of the disease unless we test at a large scale, where we pick also asymptomatic people. Symptomatic people will come to you sooner or later. If they have difficulty, they will come to hospital and we will know what is wrong with them. But it is asymptomatic that have to be tested large scale, or somebody who is suspected to have, because of primary contact, secondary contact, so that we can take decisions how to stop the spread from there. Sir, from the starting of this, firstly we have seen the symptomatic cases and now asymptomatic cases. So from the beginning, the CCMB is researching on corona. So what you have found from then to now, how the corona position or the situation of corona, how it is now? See, we knew in the beginning less, so we were speculating or looking at the thing in the context of China or Europe. Now, since the number of cases and time, we know our situation earlier. So I'm not sure if anything has particularly changed. It's now that we have more information, so our perspective is more accurate, more data based, and not only the speculation. So I think virus, there is no reason or no scientific basis to say today that virus has changed when it came to India. It has accumulated different kind of mutation. We are seeing that, but we are not finding any link between the property or biology or infectivity of the virus and its sequence change in its genome. But today we have to practice social distancing, personal hygiene, and that's the only way we will be able to defeat. Remember, there is no drug, no vaccine today, and several months we are not going to have any.
ప్రతి ఒక్కరూ ఒకవేళ కరోనా పేషెంట్ ఏమో అని ఒక అనుమానంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక కొన్ని రోజుల క్రితం లక్షణాలతో మాత్రం బయటపడ్డారు. ఇప్పుడు లక్షణాలు లేకుండా కరోనా పాజిటివ్ కేసెస్ రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళ నుంచి కూడా ఏదైతే ఈ కరోనా ఉందో అది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక బాధ్యతగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ తగిన జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ వెంకటస్వామితో సచిన్, TV9 హైదరాబాద్.